everyone. I'm Miss Aksha Thomas. I'm a BSc nurse. Kerala Nightingale helped me a lot from the application to the college in Canada, and the introduction was very convincing. So I applied here. I was working in Hinduja Hospital for past 2 years in the ICU. Now I am very convinced and satisfied with the service given here. This is my mother. She's Ajama Thomas. Throughout everything, they also have applied for a 12 months nursing Canadian nursing program, which will help me in applying NCLEX RN exam in Canada. So yeah, they helped me throughout the application, the processing from the visa, and now I've got the visa and I'm flying tomorrow. And Kerala Nightingale also has branches in various places. There is branch in Andheri, Mumbai, Marul Naka, and there's a branch in Kochi. There's also a branch in Kottayam. So if any candidates want to apply, they have various options. Also, I started my proceedings for visa 1 month back. Within 20 days, that was maximum, I got my visa in hand. I'm very thankful to Kerala Nightingale for this. ഞാൻ അച്ഛയുടെ മമ്മിയാണ്. ഞങ്ങൾ നൈറ്റിംഗേൽസിന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തതെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തു തന്നു. മോടെ വിസ 20 ദിവസം കൊണ്ട് കിട്ടി. എല്ലാം നല്ല ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഏജൻസിയാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കടന്നു വന്നത് ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ എത്രയും പിടിയുന്ന എബ്രോഡിൽ പോകാനുള്ള സഹായങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്തു തരും. ഞങ്ങൾക്കത് വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. എൻ്റെ മോള് നാളെ പോവുകയാണ്.